because of the day of Emosh. Uno. That's one. Tal vez alguien de ustedes han viajado Perhaps maybe some of you have hacia el sur, traveled to the south, como Tiwanaku, like como Machu Picchu. Tiahuanaco, like Machu Picchu. Aquí debe de haber cosas grandes, pero realmente Here there might be some big no, things, no conozco bien en los lugares. but I don't know the areas here. En Tiwanaku hay un gran muralla que han hecho. In Tiahuanaco, there's a huge mural that was done. Que han colocado piedras así, ¿eh? They have put rocks together like here. Pero unas piedras como largo de este bus. About the size of this bus. Inmensas piedras. Huge rocks. Lo han traído, lo han colocado. They have brought them, they have located them, put them up straight. ¿Y dónde fueron a hacer esas piedras? Where did they go make those stones? ¿Cómo lo colocaron? How did they move them? En ese tiempo no había máquinas, no había tractores. In those times, they didn't have any machines or tractors. Pero no hay una máquina que levante esas There's grandes no piedras. machine that can pick up those huge rocks. Lo han hecho una gran muralla de They piedras. had made a huge wall, a huge like mural wall. Entonces los abuelos So trabajan sobre el día de the Emosh, grandfathers have worked on that day of Emosh. hipnotizan. They are hypnotists, Ahí se van pues a levantar la piedra. and there they are lifting the stone. Solo piden la fuerza del They viento. just ask for the force of the El wind, ir, que of venga. the to come, and they call the wind. Entonces el magnetismo de todo. The magnetism of La all of piedra se them. levanta. The stone. La piedra todo stands, viene rodando, viene the rodando, viene stand, rodando, the viene stone rodando. comes rolling, rolling, Solo la rolling, piedra camina en su lugar, lo coloca en su lugar como lo quieren and hacer. the stone will get located in the place where they want it. Pues es el magnetismo del That's día. the magnetism of the day, Como está en Machu Picchu, like it is in Machu Picchu. han hecho sus casas de grandes piedras. They made their houses of these huge rocks, Piedra sobre piedra está así. rock on top of rock. Han pasado cuántos movimientos terremotos. There have been so many earthquakes. Las piedras están lo mismo. The rocks are still the same. Son cosas maravillas que hay en These el are mundo. miracles around the Pero earth, manejando el calendario. and how they manage the Ese calendar. es el Emosh. And so this is the Emosh. A continuación es el Ir. To continue, the next one is Ich. Es el espíritu del It's viento. the spirit of the wind, Es el espíritu de la vida. the spirit of life, Es el espíritu que nosotros respiramos. the spirit that we inhale. Yo soy fuerte. Deep, Y encontrar una persona abajo. deep, deep breath that we Por can el aire. knock ourselves out with the wind. Como así, porque yo ya viejito. Like for me right now as an old man, Solo que pasa una foto. a little wind, I might fall down. Me quedé bien. Yeah, I will just see the wind pass by. Ya no tenemos aire. We don't have that wind inside of us. El Ir es el espíritu del aire. So the Ich is the spirit of the wind, Es el espíritu de la vida. is the spirit of life. Ahí viene la cabal. So now we have the Akabal. Es el amanecer. It is the dawn. Me alegra de ver How beautiful cuando viene amatizando el sol to see the sun en la mañana. in the morning. Lo mismo nos da tristeza de The ver same, and we become sad to see cuando está amatizando el when sol. the sun is going down. Lo amatizando el cielo. The sky becomes matted into like a purple color. Ese es el acabado. So this is the Akabal. Y también nos habla el día de mañana. And also it speaks of the day of tomorrow, El día que los tiempos que vienen.
todas las autoridades están contra mí. All the authorities are against me. Entonces, So then busca alas al lado de los guías espirituales. you ask the spiritual guides, Entonces, and then ya hacen los 2, 3 ceremonias they do their 1 or 2 ceremonies en el día cat on the day of Kat para desenredar esto. to untangle all of that. Haciendo bien esto con fe, So then we have to do this with faith, que fácilmente encontró la solución. and within a month this has been controlled and controlled the solution. ¿Por qué se aumentó tanta deuda? Why did he accumulate so much debt? Se aumentó porque tenía un interés por ciento. Because he had hundreds of interest. Yo debo $100. I owe $100. Ya llegó a los $200. Now it's 200, Llegó a $500. and it's up to 500. Llegó a $1000. It's up to 1,000. Ya llegó a $20,000. It's up to 20,000. Llegó a $50,000. Up to 50,000. ¿Por qué? Why? Lo que debe era $100. Well, he started with he owed $100, Que como el tiempo va pasando, but va because the aumentando. time keeps going, it keeps adding up. Al desvanecer todo esto, To untangle all of that, lo manda a la cárcel, la misma cosa, no se he resoluciona. might go to jail, and it's not going to get resolved. Vamos a matar a esa The persona. same old thing. No hay ley para matar eso. Para deuda, no hay ley. Let's kill that person. There are no laws Pues for owing that. tener los $100, sí. But if you have $100, yeah, Aquí tengo. here, Póngalo ahí para firme ahí. yeah, here you go. Sign over here. Ya no debes nada, pues. You don't owe anything. Ya se solucionó. Yeah, it got resolved. Se desvaneció todo lo que hay sobre esto. It's all gone. Whatever developed with that, Eso lo hemos visto nosotros we have seen that por los años que tengo. in the years that I've been. He ocupado varios lugares en tribunales. Great, worrying about things, trivial things. Y no hace mucho más reciente, hace el año pasado. And it's not so much the emush recently, but last year. Dejé entregado yo a ser yo presidente I was president de las religiones por la paz mundial. of the regions of global peace. Yo no sé por qué me tomaron en cuenta, ¿verdad? I don't know why they even asked me Sí, he participado con ellas en varias reuniones. to be with them, maybe in several ceremonies, several gatherings. Las religiones por la paz mundial, The religion of world peace, ahí hay católicas, there are Catholics, ahí hay evangélicas, there are evangelicals, ahí hay hindúes, there are Hindus, ahí todos, un montón de religiones. Que all hay. the religions together. Sí. Ahí se reúnen todos. They come together there, they unite. Ahí hay árabes, hay chinos, Arabs, hay Chinese, japoneses, hay Japanese, rusos, hay Russians, todos nos reunimos. everyone. Y 2 años Unites. tuve yo de presidente de ellos. In 2 years, I was the president for 2 years. Entonces, es porque el mismo destino, Why? Because of destiny keeps bringing us. cómo compartir con todo eso. We have to be part of that. Take part of that. Estas son cosas que nos llevan, So these are porque things. el cat, This is cut that brings us there. si el cat me enredo yo solo, If with the cut, I can tangle up myself all by myself. no tengo dónde dormir, I don't tengo have que comer. a place to eat. I don't have a place to rest. Y es buena gente, porque no vas con ellos. But here are some nice people. Why don't I just go with them? Ahí no nos No, this is an evangelical. Él es hindú. He's a Hindu. Él es
Enseguida el quemé And then comes the Kemeh. es el día de los muertos. It's the Day of the Dead. Entonces tenemos la muerte es nuestro descanso. So we have the death, which is our the period that we rest. Después de muerto volvemos After a death, nacer. we are reborn. Entonces entendemos So we understand este cuerpo this body es el vestir de nuestro espíritu. is the dress, the clothing of our spirit.
nosotros, los mayas, We, the Maya, el día todo, on the day of Tov, así como hicimos ayer, just as we did the day before yesterday, ofrecemos una pequeña ceremonia. even though we did a tiny little ceremony. Entonces estas, So this, de entre estas, between utilizamos this, unos materiales pequeños. we utilize some small material, Con eso nosotros lo pagamos. and with this we paid. We made an offering. Ahora me preguntan, So I'm de- being asked, tú debes al fuego. do you owe to the fire? Sí debo. And I would say, yes, I owe to the fire. Si tú no debes, And yo no. and I might say to the person, Ni do los you buenos owe? ni los And- buenos días no le debo a nadie. And the person would say, not even in my good days do I owe anything. Le debemos al Padre, a We nuestro Creador y owe to the Formador. Father, the Creator, Maker. Yo pago, corazón del cielo. I am making my payment here, Heart of the Heavens. Gracias por darme esta Thank you cabeza for giving me this head con un cerebro sano. with a sound brain. Gracias, Padre, Thank you, Father, que me ha dado estos ojos para that you ver gave me these eyes to see la hermosura, the beauty, la belleza del cielo y the la beauty tierra, of de the todo lo que sky existe. and the earth and everything that is here. Gracias, Padre, Thank me you, diste ese Father. oído para You gave me escuchar these ears. I lo can bueno y hear lo malo. the good and the bad. Gracias, Padre, Thank you, me dio este Father. olfato para sentir You gave me this la parte sense of olorosa, smell so that I could smell, la parte pestilente. so that I could smell, you know, the good scent and the not such good scent. Gracias, Padre, Thank you, Father. me dio esta boca para You hablar. gave me this mouth so I could speak. Gracias, Padre, me dio esta mano para Father, you trabajar. gave me my hands so that I could work. Gracias, corazón del cielo, me Thank dio los you, pies para Heart of caminar. the Heavens. You've given me my feet, my legs so I could walk. Tantos hermanos sordos, So many brothers and sisters tantos that hermanos cannot sin hear, brazos, without arms and legs, tantos hermanos sin pies, without feet, pero nosotros todo lo tenemos. but for us we have everything. Y a eso el día todo le And pago. so on the Gracias, day of Padre. Toch, we make this payment to the Father. Gracias, Padre, Thank you, Father. me diste la mujer. You've given me my woman. Gracias, Padre, me diste hijas y Thank you, hijos. Father. You gave me sons and daughters. Gracias, Padre, me diste toda clase de animales. Thank you, Father. You've given me all these different animals. Gracias, Padre, me diste el sol, Thank you, Father. You've given me the sun, la luna, the moon, la claridad de las estrellas, the clarity of the stars, la hermosura de nuestra Madre Tierra, the beauty of our Mother Earth, la inmensidad del océano. the immenseness of the oceans. Gracias, Padre. Thank you, Father. Es el que pagamos nosotros el día todo. And this is how we make the payment on that day of Toch. Empezamos así, ¿verdad? Sí, empezó en sí. Sí. Así es que gracias, mis So hermanos, thank you, brothers and sisters. abuelos. Grandfathers, Ya mencioné los 20 días del I've calendario. mentioned the 20 days of the calendar. Hay mucho de qué hablar sobre esto, There's so many things we can talk about this porque hay partes positivos. because it has Y its negativo. positive aspects and negative aspects. Pues nosotros So decimos for us, we say el derecho consuetudinario maya, el derecho, derecho consuetudinario maya, the constitutional right of the Maya. que es decir, la ley de That la means the naturaleza. law of nature. Esa es la ley la que rige entre nosotros. It is the law that reigns in between us.
because if we go a presentarme ante el juez, to ante un tribunal. present ourselves in front of the tribunal judge, me dice el juez, the judge might say, tú cometiste un grave error, you made a big error. te vas a la cárcel You're going to go to jail. o pagas la multa. Or you need to pay the... ¿Cómo pagar la multa? So I would say, oh, I'm just going to pay the fee. Está bueno. Ya está libre. Then you're free. La ley sobre la tierra se The compra law y se vende. against the law on the land, it is bought and sold. O si les logro hablar con el juez, Or if I talk to the judge que haga algo por mí, yo to do something for me, sé corresponder a una cosa grande, no tenga pena. and I know how to correspond with something big, don't worry about it. Y a la hora de la justicia, And when the time of justice, usted tiene la culpa, este hombre no tiene la culpa. he would say, it's your fault, not this man. Así que tú te vas a la cárcel, sigo molestando. You are going to go to jail if you don't stop it. ¿Estás conforme? Sí, está bien, hermano, estás And libre, pues. they will say to me, are you like okay with that? And he would say, I'm fine. Pues la justicia sobre la tierra, The justice on the earth, la ley de los hombres, the law of the man, se vende y se compra. it is bought and sold. Pero la ley de Dios, But the law of God, eso no se vende ni you se can't compra. sell it, you can't buy it. Yo puedo decir, I could say, ya te perdono. I forgive you. Ante Dios, sabe Dios, estoy perdonado, ¿no? In front of God, only God knows I'm forgiven. Gracias, mis hermanas y Thank you, hermanos, my brothers and sisters, abuelos. grandfathers. Tal vez hay momentos Maybe there's a moment que les lastimé that maybe I hurt your feelings como seres humanos. as